Hi, hello guys, welcome back to your creations once again. So, how are you all? So, welcome back to another video session of this preview. So, ఈరోజు మ్యాచ్ నెంబర్ 22, one of the most awaited rivalry of this week అని చెప్పుకోవచ్చు. దట్స్ బిట్వీన్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ అండ్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు. సో, కోహ్లీస్ మెన్ ఆల్రెడీ సిఎస్కేతో లాస్ట్ మ్యాచ్లో దే హ్యావ్ లాస్ట్ with the miserable failing in their batting lineup and కమింగ్ టు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ సన్ రైజర్స్తో సూపర్ ఓవర్ దాకా వెళ్ళి మరీ గెలిచిన టీం. సో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ చూస్తే అక్కడ కన్సిస్టెన్సీ కనబడుతూనే ఉంది అండ్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు హ్యాస్ మెనీ ఫాల్ట్స్ టు కరెక్ట్. అండ్ ఈ మ్యాచ్ ఎవరు గెలుస్తారు అండ్ గెలిస్తే పాయింట్స్ టేబుల్ మ్యాజిక్ ఎలా మారబోతుంది అండ్ వాట్ ఆర్ ద స్టాట్స్, వాట్ ఆర్ ద అనలిటిక్స్ అండ్ ప్లేయర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు, వాట్స్ ద ప్రాబబుల్ 11 అండ్ ఎవరు ఉంటే బాగుంటుంది అండ్ హూస్ గోన్ విన్ టుడేస్ మ్యాచ్ అనేది కంప్లీట్ డీటెయిల్ రివ్యూ చేసేద్దాం. ఐ విల్ కన్క్లూడ్ విత్ ఇన్ 8 to 10 minutes. సో వాచ్ అంటిల్ ఎండ్. అండ్ లాస్ట్ మనం చేసిన 4-5 మ్యాచెస్ రివ్యూస్ అండ్ ప్రొడిక్షన్స్, ఆల్మోస్ట్ ఐ కాంట్ సే ఇట్స్ ఎ ప్రిడిక్షన్ బట్ మనం ఏదైతే చెప్పామో అలానే జరిగింది అండ్ ఐ హోప్ ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ టుడే. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో నౌ మనం ఒక్కసారి ఈరోజు పాయింట్స్ టేబుల్ చూసుకుంటే సిఎస్కే ఆర్ కంఫర్టబుల్లీ ఎట్ ద టాప్. సో లాస్ట్ సీజన్ నుంచి మంచి కంబ్యాక్ ఇచ్చారని మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. సో నౌ సెకండ్ హ్యాండ్ థర్డ్ ప్లేసెస్ లో డీసీ అండ్ ఆర్సీబీ ఉన్నాయి అండ్ ద సేమ్ మ్యాచ్ వీఆర్ గోన్ ఎక్స్పీరియన్స్ టుడే. సో అందుకే చెప్పాను ఇట్స్ మోస్ట్ అవైటెడ్ రైవల్రీ ఆఫ్ ద వీక్ అని. సో డీసీ అండ్ ఆర్సీబీ 5 మ్యాచ్లు ఆడితే 4 గెలిచారు, ఒక్కొక్కటి ఓడిపోయారు. బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ 8 పాయింట్స్ బట్ దెర్ ఈస్ ఎ స్మాల్ ఫ్లా ఇన్ దిస్. అండ్ అదేంటంటే డీసీ ఫస్ట్ మ్యాచ్ గెలిచింది, సెకండ్ మ్యాచ్ మాత్రమే ఓడిపోయింది అండ్ దే ఆర్ ఓన్ హ్యాట్రిక్ లాస్ట్ 3 మ్యాచెస్ వాళ్ళు గెలుస్తూనే వచ్చారు. అండ్ ఆర్సీబీ లాస్ట్ 5 మ్యాచెస్లో 4 మ్యాచెస్ గెలిచింది, లాస్ట్ మ్యాచ్ మాత్రమే ఓడిపోయింది. అండ్ డీసీ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ గ్రేటర్ అమౌంట్ ఆఫ్ రన్ రేట్ దెన్ ఆర్సీబీ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఏ కన్సిస్టెన్సీ ఇన్ దెమ్. నౌ కమింగ్ టు ఆర్సీబీ. సో ఆర్సీబీ చేసిన తప్పులేంటి లాస్ట్ మ్యాచ్లో? తప్పెక్కడ జరిగింది? దట్ హర్షల్ పటేల్ ఓవర్ ఏదైతే జడ్డు స్కోర్డ్ 37 రన్స్ ఆఫ్ జస్ట్ లాస్ట్ ఓవర్ చేంజ్ ద మ్యాచ్ అని మనం అనుకోవచ్చు. బికాస్ హర్షల్ పటేల్ సచ్ ఎ పర్పుల్ క్యాప్ హోల్డర్ అలా ఫుల్ టాసెస్ వేయడం ఇట్స్ నాట్ a good thing actually. So that's what happened and that's got went. So our number అనేది 190 ప్లస్ స్కోర్ చేయాలి when chasing that too against the team like సిఎస్కే with ధోనీస్ క్యాప్టెన్సీ అనేది. దట్ ఆ నెంబర్ అనేది ఖచ్చితంగా ఆర్సీబీ బ్యాట్స్మెన్ మైండ్లో క్లియర్గా పడ్డది అండ్ మనకు మ్యాచ్లో కూడా కనిపించింది. సో నౌ what his men has to do and what should they do to protect against DC bowlers who are well experienced and they have also good chance of getting wickets on such a wicket. So let's get into the details now. So overview చూసుకుంటే both are good teams and it's also the COVID-19 situation going on and మన లాస్ట్ వీడియోలో మాట్లాడుకున్నాం, ఎవరైనా చూడకపోయి ఉంటే యూ కెన్ గెట్ డౌన్ అండ్ వాచ్ ఇట్. సో కేన్ రిచర్డ్సన్ అండ్ అడమ్ జాంపా ఫ్రమ్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ టు ఆస్ట్రేలియా అండ్ స్పిన్నర్ అశ్విన్ ఫ్రమ్ డీసీ ఈజ్ ఆల్సో లెఫ్ట్ అండ్ మనం 2 సపరేట్ వీడియోస్ చేసాం అండ్ వై అశ్విన్ లెఫ్ట్ అండ్ ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ డెసిషన్ ఆర్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్కి ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ అనే దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడాం. అండ్ నౌ ఇప్పుడు ఆ టీమ్ చేంజెస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో అశ్విన్ వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా నేను అదే వీడియోలో చెప్పేశాను దట్ లలిత్ యాదవ్ విల్ బి కమింగ్ బ్యాక్ టు ఫిల్ ద వైడ్ బికాస్ హీ హ్యాస్ ద ఎక్స్పీరియన్స్. లాస్ట్ 2 మ్యాచెస్ ఆడాడు. సో లాస్ట్ మ్యాచ్లో అతను తీసుకోలేదు బట్ ఆ ప్రీవియస్ 2 మ్యాచెస్ ఆడాడు అండ్ హీ హ్యాస్ దట్ బ్యాటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ బౌలింగ్ కూడా రియల్లీ బాగానే ఇస్తున్నాడు. సో ఐ థింక్ హీ విల్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ ఫిల్ దట్ స్లాట్. అండ్ వాళ్ళకున్న ఇంకా స్పిన్నింగ్ ఆప్షన్, సో నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం అహ్మదాబాద్ కాబట్టి అక్షర్ పటేల్ కూడా టెస్ట్ ఆడిన అనుభవం అయితే ఉంది అండ్ వినో అమిత్ మిశ్రా ఎలా అయితే కంబ్యాక్ ఇచ్చాడు, హీస్ బౌలింగ్ రియల్లీ వెల్ అండ్ కగీసో రబాడా అండ్ అవేష్ ఖాన్ ఆర్ ఎనఫ్ ఫర్ దెమ్ ఫర్ దే స్పేస్ and is the extra pace pitch kabatti I think Kagiso Rabada will be having a good option there and their opening partnership is their biggest strength. That's Shikhar Dhawan and Prithvi Shaw and they are firing very well. Oka match lo Shikhar, oka dantlo Prithvi and కొన్ని మ్యాచెస్లో ఒక 1 మ్యాచ్లో పృథ్వీ అండ్ శిఖర్ ఇద్దరు ఆడిన సందర్భాలు కూడా మనం చూసాం. సో దే ఆర్ క్వైట్ కంఫర్టబుల్ అండ్ క్వైట్ బ్యాలెన్స్డ్ టీమ్, దట్స్ వై దే ఆర్ విన్నింగ్ గేమ్స్. అండ్ ఇన్ ఎట్ 3 స్టీవ్ స్మిత్ వస్తున్నాడు. సో దీని గురించి మనం ఆర్సీబీ లైనప్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ స్టీవ్ స్మిత్ అండ్ రిషబ్ పంత్ అక్కడ గుడ్ హిట్టర్, షిమ్రాన్ హిట్మైర్, మార్కస్ స్టోయినిస్. సో ఆ లోవర్ మిడిల్ ఆర్డర్ కూడా
that's well balanced, and Lalit Yadav can also really bat well. Akshar Patel can bat, so they are not having any other uh, flaws in their team. So now coming to the team lineup of RCB. So ఆర్సీబీ లైనప్ గురించి మనం మాట్లాడుకునే ముందు, సో వాట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ మిస్టేక్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ విల్ బి బెటర్. So let's just a minute, we'll refresh it. Yeah, coming to the probable 11 that's shown here. So RCB lineup చూసుకుంటే దేవదత్ పడికల్, విరాట్ కోహ్లీ, అండ్ హూ ఇస్ ఎట్ ఇన్ ఎట్ 3. సో ఫస్ట్ డౌన్ వచ్చే ప్లేయర్ ఎవరు ఆర్సీబీకి? సో షహబాజ్ అహ్మద్ ఆర్ రజత్ పట్టిదర్ అని ఉన్నారు. దే ఆర్ ద బోత్ బ్యాట్స్మెన్కి ఛాన్సెస్ ఇచ్చారు అండ్ బోత్ హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ మిజరబుల్లీ ఇన్ ద లాస్ట్ ప్రీవియస్ మ్యాచెస్. బట్ వాళ్ళ తర్వాత మిడిల్ ఆర్డర్, దట్స్ గ్లెన్ మ్యాక్స్వెల్ అండ్ ఏబీ డివిలియర్స్ స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు కాబట్టి దే ఆర్ విన్నింగ్ గేమ్స్. అండ్ విరాట్ కోహ్లీ ఎలాగైనా ఓపెనింగ్ వస్తాడు బికాస్ హీ హ్యాస్ టు గివ్ సపోర్ట్ టు దేవదత్ పడికల్. నువ్వు ఆడు అండ్ ఐ విల్ బీ స్టాండింగ్ హియర్ అని చెప్తాడు కాబట్టి హీ విల్ బీ కమింగ్ ఎట్ ఓపెనింగ్. సో ఇన్ ఎట్ 3 ఎవరు వస్తారు అనేది దట్స్ బిగ్గెస్ట్ వరీ ఫర్ ఆర్సీబీ. సో ఎనీవన్ సచిన్ బేబీని తీసుకొచ్చి ఆడిస్తారా, లేకపోతే ఇంకెవరైనా అడిషనల్ ప్లేయర్ని తీసుకొస్తారా, లేకపోతే వాషింగ్టన్ సుందర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది ఇట్స్ మిజరబుల్లీ ఫెయిల్డ్. అండ్ డానియల్ క్రిస్టియన్ మనం చూసాం లాస్ట్ మ్యాచ్లో ఒక క్యాచ్ మిస్ చేయడం వల్ల ఆర్సీబీ లాస్ట్ దేర్ మ్యాచ్. సో విల్ డానియల్ శామ్స్ రీప్లేస్ హిమ్? ఒక మ్యాచ్ ఇచ్చి చూస్తారా, బికాస్ ఇట్స్ ఎక్స్ట్రా పేస్ పిచ్ నేను చెప్పినట్టు. సో దే విల్ ఐ థింక్ దే విల్ గో విత్ ఎక్స్పెరిమెంట్ of taking Daniel Sam. So he's also, I think he's fit and he's in the squad. So DC లాంటి సైడ్ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం, అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో getting hoping for a win, and they eagerly want to get into playoffs. So that's what they are looking after that. And bowling options వచ్చేస్తే they don't have any worries because they have the best Mohammad Siraj ఉన్నాడు వాళ్ళ దగ్గర, and Kyle Jamieson also bowling really well. So ఈ pitch లో I think he will get more I try to get more wickets also. And ఇంకోటి వచ్చేసి యుజేంద్ర చహల్ ఈజ్ ఆల్సో బౌలింగ్ రియల్లీ వెల్ యాక్చువల్లీ, బట్ ఇంకా చాలా ఇంప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది బికాస్ శిఖర్ ధవన్ హ్యాస్ ఎ గ్రేట్ రికార్డ్ అగేన్స్ట్ హిమ్. అండ్ కమింగ్ టు హర్షల్ పటేల్, ద పర్పుల్ క్యాప్ హోల్డర్, సో లాస్ట్ మ్యాచ్లో మనం చూసాం. సో ఆ ఫుల్ టాస్ బాల్స్ వేసుడు, షార్ట్ పిచ్ ఆర్ బౌన్సెస్ వేసుడు, హీ హ్యాస్ టు టేక్ కంట్రోల్ ఆఫ్ హిమ్సెల్ఫ్, అండ్ ఐ థింక్ హీ విల్ రెక్టిఫై ఇట్ సూన్ బికాస్ అన్ని వికెట్స్ వేసాడు కాబట్టి ఈజ్ గివెన్ ఏ కమ్బ్యాక్ ఇన్ దిస్ సీజన్. అండ్ హోప్ ఆర్సీబీ తన ఫామ్ గురించి కూడా కొద్దిగా డీసెంట్గా దే విల్ ట్రై టు టాక్ టు హిమ్, అండ్ I think they will definitely cover that point. If not, then RCB might lose this match because Mohammad Siraj is the only bowler they can depend on who is bowling very well and consistently. And Washington Sundarni ఇంతకుముందు విరాట్ కోహ్లీ ఎవరైతే మనం, if you any RCB fans or RCB cricket or IPL fans whoever be watching the cricket frequently, they can be knowing that Washington Sundar అనేది they will be utilizing him in the power play. But now Kohli has changed his mind, and పవర్ ప్లే అయిపోయినాక విత్ 8-9 ఓవర్స్ ఆ రేంజ్ ఆర్ ఆఫ్టర్ 10 ఓవర్స్ తర్వాత హీఈస్ బ్రింగింగ్ సుందర్ బ్యాక్. సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో గుడ్ స్ట్రాటజీ యాక్చువల్లీ యూస్డ్ బై కోహ్లీ. సో ఇలాంటి వికెట్ మీద వాషింగ్టన్ సుందర్ని ఎలా యూటిలైజ్ చేస్తాడనేది మనం చూడాలి. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అనమాట వాట్స్ ద క్యాప్టెన్సీ అండ్ ఎవరు పిచ్ కండిషన్స్ని బాగా యూటిలైజ్ చేస్తున్నారనేది. అండ్ అనదర్ బిగ్ స్ట్రెంగ్త్ ఫర్ దెమ్ విచ్ ఈస్ యాడెడ్ ఇన్ దిస్ సీజన్ ఫర్ ఆర్సీబీ ఈస్ మ్యాక్స్వెల్. సో గ్లెన్ మ్యాక్స్వెల్ వాజ్ హిట్టింగ్ బాల్ వెరీ వెల్. సో సిఎస్కే అగేన్స్ట్ కూడా 22 రన్స్ చేశాడు, అండ్ దెన్ సూపర్ బాల్ బై ఎంఎస్ జడేజా డిస్మిస్ చేసింది, కానీ హీ కెన్ హిట్ ద బాల్ రియలీ వెల్ అండ్ హీ హ్యాడెడ్ అ స్ట్రెంగ్త్ టు దెమ్. అండ్ ఆఫ్టర్ మ్యాక్స్వెల్స్ కమింగ్ ఓన్లీ వాళ్ళు ఇంకా మ్యాచెస్ గెలవడం స్టార్ట్ చేశారు. సో ఐ థింక్ బోత్ ద టీమ్స్ హ్యావ్ ఈక్వల్ వెయిటేజెస్, నో, బట్ ఆర్సీబీ హ్యావింగ్ సమ్ ఫ్లాస్ అండ్ లాస్ట్ ఒక గేమ్ అయితే ఓడిపోయారు లాస్ట్ మ్యాచ్లో. సో అది చిన్న నర్వస్నెస్ అయితే ఆర్సీబీ టీంలో అయితే ఉంది, బట్ దే హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ అండ్ రెక్టిఫై దిస్ మిస్టేక్స్ అండ్ విన్ ఓవర్ డీసీ టు గెట్ into the top of that points table. So ఈ మ్యాచ్ కానీ గనక ఆర్సీబీ గెలిస్తే దే విల్ గో టు ద టాప్. సో సిఎస్కే అండ్ ఆర్సీబీ విల్ బీ ఇన్ ద పాయింట్స్ టేబుల్. అండ్ కమింగ్ టు అనదర్ ప్లేయర్, మ్యాసివ్ హిటర్, దట్స్ డివిలర్. సో ఈ ఓపెనర్స్ అండ్ ద మిడిల్ ఆర్డర్ ఏదైతే ఉందో, దట్స్ గ్లెన్ మ్యాక్స్వెల్ ఆర్ కోహ్లీ, దేవదత్ పడిక్కల్ ఆర్ ఇన్నర్ 3 వచ్చే ప్లేయర్, దే కెన్ ఫైర్ యాక్చువల్లీ బికాస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ మోస్ట్ Mr. 360 at the
బాటమ్ ఆఫ్ their బ్యాటింగ్ లైనప్ దట్ మిడిల్ ఆర్డర్లో వస్తాడు కాబట్టి దే హ్యావ్ దట్ స్ట్రెంగ్త్. సో ఏ టైంలో వచ్చినా హీస్ 360, సో ఎలాంటి షాట్నైనా ఈ కెన్ ప్లే రియల్లీ వెల్. సో వీళ్ళు అనేది ఇఫ్ దే విన్స్ ద టాస్ దే షుడ్ గో వెరీ అగేన్స్ట్ ద బౌలర్స్ అండ్ పవర్ ప్లేలో మంచి స్కోర్ రాబట్టుకుంటే దెన్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ద వికెట్స్ పడినప్పటికీ ఇన్ ద లాస్ట్ ఓవర్స్ ఆర్ ఇన్ ద డెత్ ఓవర్స్ ఏబీ డివిలర్స్ వచ్చి మంచి స్కోర్ చేసి ఆర్సీబీని దే కెన్ పుట్ ఎ గుడ్ టోటల్ ఆన్ ద బోర్డ్. ఇఫ్ సెకండ్ బ్యాటింగ్ అయినప్పటికీ దే షుడ్ ద పవర్ ప్లే ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డూ go for first batting or second batting. So that's the overall review guys. So ఎవరు టాస్ విన్ అవుతారనే దాని గురించి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది బికాస్ లాస్ట్ మ్యాచ్ మనం చూసాం ఇట్ వాజ్ గోయింగ్ వెరీ స్లో. సో చెన్నై పిచ్ అని కూడా అహ్మదాబాద్ పిచ్ ఇస్ గోయింగ్ వెరీ స్లో అండ్ మీరు చూసారు మొత్తం గ్రీన్ కవర్ అయితే ఉంది. సో ఎక్స్ట్రా పేస్ ఉంటుంది అండ్ రవిచంద్రన్ అశ్విన్ లాంటి స్పిన్నర్స్కి యూటిలైజ్ అయ్యే పిచ్. సో అక్షర్ పటేల్ అండ్ అమిత్ మిశ్రా కూడా దే కెన్ ఆల్సో బ్యాలెన్స్ వెల్. దట్స్ వై ఐ టోల్డ్ యుజేంద్ర చహల్ హ్యాస్ ఎ ఛాన్స్. సో హీ కెన్ టేక్ వికెట్స్ టుడే, యూ కెన్ వాచ్ అవుట్ ఫర్ హిమ్. సో ఎవరు గెలుస్తారు ఏంటి అని అనుకుంటే మనం లాస్ట్ స్టాట్స్ చూసుకుంటే లాస్ట్ 4 matches దట్స్ విచ్ ఆర్ ప్లేడ్ ఇన్ 2019 అండ్ 2020, లాస్ట్ 4 matches డీసీ అండ్ ఆర్సీబీ పడ్డప్పుడు all the 4 matches were won by DC only. So that's a greater record against RCB actually. But last year form and last year confidence ni ఇప్పుడు ఆర్సీబీ దగ్గర లేదు. ఇట్స్ హ్యావింగ్ ఎ న్యూ కాన్ఫిడెన్స్, న్యూ ఎనర్జీ, న్యూ స్పిరిట్తో వాళ్ళైతే ముందుకు వస్తున్నారు అండ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ న్యూ ప్లేయర్స్ అండ్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ న్యూ ఎయిమ్స్ యాక్చువల్లీ అండ్ దే ఆర్ విన్నింగ్ గేమ్స్. సో చూడాలి మరి ఎవరు గెలుస్తారు అనేది. సో ఫేవరెట్స్కి వచ్చేస్తే ఈ సాలా కప్ నామ్దే, ఇట్స్ ఆల్రెడీ విరాట్ కోహ్లీస్ టీమ్ కాబట్టి every Indian will be fascinated to him. But Rishabh Pant, a youngster actually, so he's leading the team very good. అండ్ నేను ఏదైతే చెప్పాను ఇన్ ఎట్ 3 పొజిషన్ గురించి ఢిల్లీ గురించి మాట్లాడతానని. సో ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ దట్ నౌ అండ్ విల్ కంక్లూడ్ ద వీడియో వెరీ సూన్. సో ఏదైతే ఢిల్లీ మన ఆర్సీబీకి ప్రాబ్లమ్ ఉందో ఇన్ ఎట్ 3 పొజిషన్ అండ్ ఢిల్లీ ఈజ్ హ్యావింగ్ దట్ ఇన్ ఎట్ 3 పొజిషన్ బ్యాట్స్మెన్ దట్ స్టీవ్ స్మిత్ ఈజ్ వెరీ బ్యాలెన్స్డ్ అండ్ రిషబ్ పంత్ సెండింగ్ స్టీవ్ స్మిత్ ఇన్ ఎట్ 3 ఈజ్ రియలీ అ గుడ్ డెసిషన్ బై ద కోచ్ రికీ పాయింటింగ్ కానివ్వండి, రిషబ్ పంత్ కానివ్వండి, ఎవరు డిసిషన్ తీసుకున్నా స్టీవ్ స్మిత్ ఇన్ ఎట్ 3 పొజిషన్ ఉంటే హీ విల్ బి స్టాండింగ్ దేర్. యా ఐఎమ్ స్టాండింగ్ హియర్. సో ఆపోజిట్ ఎండ్లో ఇఫ్ పృథ్వీ ఉన్నా, శిఖర్ ఉన్నా, ఇఫ్ పంత్ కమ్స్ ఆర్ హెడ్మైర్ ఆర్ స్టోయినిస్ వచ్చినప్పటికీ దే కెన్ హిట్ ద బాల్ రియలీ వెల్. ఆల్ ఆర్ హిటర్స్. శిఖర్ గబర్ మంచి ఇన్నింగ్స్ ఆడుతూ వస్తాడు. సో ఇఫ్ ఇద్దరు ఓపెనర్స్ అవుట్ అయినప్పటికీ రిషబ్ పంత్ అండ్ స్టోయినిస్ పవర్ఫుల్ హిటర్స్, దే కెన్ హిట్ బాల్ రియలీ వెల్. సో స్మిత్ ఒక ఎండ్ ఉంటాడు కాబట్టి దే కెన్ హిట్ రియలీ వెల్. సో వికెట్ పడకుండా చూసుకుంటాడు. బట్ దట్ ఆప్షన్ ఈజ్ మిస్సింగ్ విత్ ఆర్సీబీ. సో దట్స్ అ బిగ్ nervousness and that's a big flaw, that's a big drawback for RCBians. So they have to look at that who's batting at in at 3 position. సో ఇంకెవరినైనా మరి మ్యాక్స్వెల్ అయినా డివిలియర్స్ అయినా ప్రమోట్ చేస్తారా లేకపోతే ఇంకేంటి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఆప్షన్స్ అనేది వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి. వాషింగ్టన్ సుందర్ ఓపెనింగ్ చేయించడమా లేకపోతే మరి ఇన్ ఎట్ 3 మళ్ళీ పంపించి మళ్ళీ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారా అనేది వేచి చూడాల్సింది. సో యాజ్ ఫేవరెట్స్ ఆర్సీబీ ఆర్ ఫేవరెట్స్ బట్ ఐ హోప్, నాకెందుకు ఐ థింక్ నాట్ అగేన్స్ట్ బట్ డీసీ గెలుస్తుంది కనిపిస్తుంది బికాస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ కన్సిస్టెన్సీ. సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ టాస్. ఇఫ్ ఏ జట్టు టాస్ గెలిచినా కూడా దే విల్ చూస్ టు బౌల్, దట్స్ కన్ఫర్మ్ బికాస్ ఇలాంటి పిచ్ పైన దే విల్ ఆప్ట్ టు ఓన్లీ బౌల్. And so if which teams wins the toss, I think it has a greater chance to win because నేను ఎలాగైతే మనం చూసాం కదా కేకేఆర్ హ్యావ్ చేస్ ఇట్ డౌన్. సో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ ఇఫ్ Delhi bats first and then Kolkata, Bangalore has to chase. I think Bangalore will do it because they will identify their flaws. But if Bangalore bats first and second innings లో ఢిల్లీని కంట్రోల్ చేయాలని ట్రై చేసే స్ట్రెంగ్త్ ఆర్సీబీ బౌలింగ్ లైనప్ లేదు బికాస్ డీసీ చేజింగ్లో దే హ్యావ్ చేస్డ్ 190+ runs in the same season against Punjab Kings, so who are also having good bowling record, good bowling men like RCB. So DC కి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఉంది, దట్స్ వాట్ యాక్చువల్లీ మ్యాటర్స్. సో వీ హ్యావ్ టు ఆర్సీబీ హ్యావ్ టు లుక్ అండ్ టాస్ ఖచ్చితంగా మ్యాటర్ చాలా చేస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో దట్స్ ఇట్ గైస్. సో దిస్ ఇస్ ద ఓవరాల్ review. So if you like our reviews and content, please like, share and subscribe our channel. We'll be meeting in the next video. Until then, take care, bye bye, stay safe.